Еще раз всем привет. Да, я наконец-то разобрался с этой штукой. Вот. Ну, так как я уже вступительное слово говорил, я думаю, что мы с вами можем начинать. Всем желаю хорошего времяпрепровождения. И, в принципе, начинаем. Погнали, ребята. Надеюсь, не слишком громко. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. Король умер. Да When the emperor здравствует король. died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Короче, если кто-то не понял, перевожу собственные субтитры и все остальное. Речь в этой игре пойдет о 1404 годе. Это начало 15 века. В составе Священной Римской империи германской нации Богемия. Это современная Чехия. Ну, плюс-минус. Король Карл IV умирает. У него было два сына. Это Вацлав и Сигизмунд. Корона перешла Вацлаву, но он оказался никудышным правителем. Более того, он даже не явился на собственную коронацию. Вот, что тогда было вообще нонсенсом. То есть это ужасно. Вот. Знать, видя его поведение, они вообще не были им довольны и начали все больше склоняться в сторону Сигизмунда, второго сына короля Карла IV. Вот. И в итоге Сигизмунд внял их просьбам, конечно, не без корыстных целей. Он похитил своего брата Вацлава и таким образом лишил главы все королевство Богемия и империю в частности. И пока вот король Вацлав был в плену, Сигизмунд вторгся в Богемию и стал расправляться со сторонниками Вацлава, как законного правителя. Но здесь и начинается история нашего героя. Надеюсь, всем более-менее доступно прояснил. Вот. Сразу скажу, ребят, игра достаточно интересная, она немножко хардовая, и в плане боевки. Assassin's Creed и просто близко не стоял в плане боевки. Вы увидите, что первые бои за неимением хорошего снаряжения мы будем просто сливать. Что еще? Сохраняться здесь можно в любое время, но если у тебя есть шнапс, ну то есть напиток, если у тебя его нет, ты не можешь сохраниться, но только если с выходом. Вот, то есть вот такие интересные моменты. И еще,
У игры нет русского языка в плане озвучки. У него есть озвучка английская, но с русскими субтитрами. Вот. Что еще по этой игре стоит знать? Она достаточно долгая, в ней много разных ответвлений. В любом случае, будем с вами проходить, наверное, мейн-сюжет. Иногда будем отвлекаться на сторонние квесты. Возможно, какие-то сторонние места я буду проходить за кадром, если вам не будет заходить Kingdom Come Deliverance. Вот. Ой, как-то так. Так, еще раз сейчас всем в чат напишу, чтобы видели, что мы вернулись. И, конечно же, ребята, большая просьба, передавайте всем, то, что вот есть такой YouTube-канал, то, что идут стримы на историческую тему, ставьте лайки, подписывайтесь, буду только рад всех видеть. Вот. Ну что же, кто подключится, я и так уже много времени потерял на настройках и из-за электричества. Поэтому новая игра, дамы и господа, добро пожаловать в средневековую Богемию. Так, выбор игровой линии. В смысле? Окей, пускай будет третья. Так, у нас есть обычный режим, есть жесткий, больше реализма. Ребят, даже на обычном режиме будет хардово, поверьте. В жестком там мы не выживем, я вам вангую. Мальта, привет, рад тебя видеть. Ну, конечно же, наслаждайтесь графикой. Начало 15 века было смутным временем Священной Римской империи, еще недавно процветающей при императоре Карле IV. Теперь же, когда на богемском троне сидит его безвольный сын Вацлав, империя в междоусобице. Своей праздностью король настроил против себя многих представителей знати и своего брата. Мальта, думаешь? Ребят, если громко, пожалуйста, подскажите. Вот средневековая жизнь в принципе. Это серебряная скалица. Почему серебряная? Да здесь дофига серебра. Кстати, в реальности она тоже была, правда, сейчас от этого поселения только руины. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord.
Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Это точно. Henry, get up now. There's work to be done. Пора в школу. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Ну, конечно. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Короче, в чем прикол? Индра любит драться на мечах, и он, короче, тайком учится, и вот порезался, а мать это не одобряет. Вот. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Так. Персонаж. Когда вы выберете один из двух вариантов в этом диалоге, вы по умолчанию выберете характеристики вашего персонажа. Не переживайте, если они вас не устроят. В дальнейшем вы сможете создать характеристики без каких-либо ограничений. Так, что выберем? Мы болтали в корчме красноречия, я танцевал ловкость, я был с бланкой выносливость, я работал в кузнице, сила. Так, ну, по поводу всего этого... Красноречие это, конечно, неплохо. Иногда нам красноречие нужно. Ловкость бы тоже, выносливость. Давайте силу возьмем по дефолту. Я работал в кузнице. Так, еще есть какие-нибудь выборы? Нет, нету. Погнали. I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. Что-то не It's договаривает. connected with that scratch on your hand, and that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Угу. Так, снова тут ловкость, выносливость, сила. Вообще, после силы, наверное, лучше красноречие, потому что очень много нам нужно придется людей убеждать. You think he's teaching me sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, А ведь then, он if you врет. say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a dim view of such things. Так. Значит, та задача, иди к своему отцу. Так, ну давайте. Возьми урок боя на мечах. Все-таки он обманул свою маму. Маму обманывать нехорошо. Так, мои друзья не заходили. Угу. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. Угу. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Да, корчма это таверна. Вот. Так, ты не права насчет них. That's unfair. Really? So where were you until the small hours last night? I was with Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? No, don't tell me, let me guess. Matthew and Fritz. Well, at least you were with Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Угу. Of course he is. He thinks he'll be able to wheedle the secret of beer brewing out of her. Ну, конечно, рецепт пива. You're right there. You'd think he was planning to become a brewer in his dotage. Still, that's your father for you. At least he's interested in something, unlike you lot.
You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. Так, окей. Давайте закончим разговор, пускай. Так, Скалица. Угу. Так, ну вот, в принципе, стандартная хата у жителей Центральной Европы 15 века. Тут наполовину славяне жили, наполовину немцы. Славяне западные, разумеется, потому что чехи — это западные славяне. Так. Ну вот, собственно, окошки небольшие, чтобы злые духи не пробрались. Очаг, разумеется, открытый. О, еда. Да, можно съесть. Поесть из котелка. Поем. Кстати, в этой игре лучше есть, потому что вот ниже есть шкала. И если вы не едите, она уменьшается. В конце концов, можно реально умереть в этой игре от голода. Я не шучу. Так, взяли сыр. Мы берем абсолютно все, потому что ну, нам реально все может понадобиться. Берем яблоки. С едой тоже будет туговато, поэтому мы обязательно берем. Более того, так, это что у нас? Так, рогалик берем. Яблоко. Чевичная похлебка. Яблоко, яблоко. Жалко, что не все можно взять сразу. Ну, модики, если кто-то захочет, накатите. Так, ну, вот, даже анимация того, что можно сесть, есть. Так, присел. Можно что-то делать. Так, сумма. Что тут у нас? Что? Так, что у нас тут есть? Ну вот, собственно, весь инвентарь. Тут его способности. Тут, соответственно, потом появятся питомцы, журнал с заданиями, карта. Карта тут очень большая на самом деле. В кодексе куча всяких интересных вещей. Так, ну да вот, давайте. Армия территории. Территориальная армия или ополчение состояла из дворян, вельмож, панов, оруженосцев с их свитами, войск клерикальных сановников, епископов, также архиепископа, ополчений королевских городов, деревенских рихтержей. Рихтерж — это, короче, как мэр, только в деревне. И хранителей. Она служила для защиты земель и создавалась монархом в случае необходимости. То есть стандартное ополчение, помимо рыцарей. Вот. Так, встаем, в принципе, тут особо делать уже больше нечего. Берем что-нибудь интересное. Берем вот это, потому что раниться будем много. Повязка тоже. Шнапс тоже для сохранения. Гвозди для Терезы оставим, там по квесту понадобится. Вот. В принципе, на начальном этапе нужно много всего, потому что, ну, реально, потом будет очень проблематично все это найти, все это использовать. Здесь мы, конечно же, все берем. Лук репчатый, там, морковь. Нам все это понадобится. Просто вот капуста, конечно же. И не сколько для еды, сколько для продажи. Так. Обязательно это все берем. Да, мы понимаем, что это кладовая наших родителей, но... Что они, своему сыну не дадут ничего, что ли? Так. Яблочки, конечно же, обязательно. Так, это что? Я уже здесь был. О, это вскрыть замок. Ну, если родители что-то заперли, значит, это нам не принадлежит. И не должно принадлежать. Так. Лутаем вообще все. Так. Все. Мы вроде полностью загрузились всем, чем только можно. Пум-пум-пум. Не, здесь все нормально. Все, и у нас просто дальше ничего особо и нет.
Так, в смысле, а как мне отсюда выйти? А, мать, привет. Так, нам нужно идти к отцу. Компас. Компас покажет вам, куда нужно идти для выполнения текущего задания. Просто следуйте к нужной точке. Так, что-нибудь во дворе интересное есть? Не, я уже поел из котелка. Кстати, заметьте, как все прорисовано. Кружечки, травы, деревья, всякая утварь. То есть, вот, в принципе, вот здесь вот сушатся даже какие-то овощи, фрукты. Короче, очень хорошо все проработано. Вот. Респект White Horse Studio. Реально. Так, можно умыться в купальне. Про купальню чуть позже с вами поболтаем. Так, ну, батя, конечно, наверное, злой. Кстати, кузня — это вообще очень важное место в любом поселении. Кузнец ковал все, от мечей до гвоздей, буквально. И хороший кузнец — это реально очень ценное приобретение. Привет, папа. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Так, убеждение. Вот. Иногда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Так, можно просто красноречие использовать. Можно использовать статус, но это позже. Если мы опасны, можно это использовать. Разумеется, подкуп. Ну и если там питомцы как-то помогают. Ага. И очень важно сильно с убеждением не напирать, иначе оппонент разозлится. Окей. Так, ну, смотрим вот характеристики Индржиха. Военка сразу нет. Убеждение не уверен. Слишком мало. А вот статус, тут больше всего очков. Погнали в статус. Sorry, father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. Столько пить, конечно. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Жесткий тип. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Короче, батя очень крутого нрава. Он пообещал, если должник ему не отдаст то, что был должен, он ему вобьет в одно место гвозди его же молотком. Вот. В принципе, время чуть-чуть есть. Кстати, время в этой игре играет очень большую роль на самом деле. Каламбур, ну ладно. Вообще стандартное поселение. Вон там, нижний город, вот куда мы сейчас с вами смотрим. Там, ну, в основном жили обычные люди, всякие посадские. Там же был рынок. Здесь двор замковой прислуги и ремесленников. Вот, ну, собственно, единственный ремесленник — это наш батя. Вот. И здесь замок. То есть такой стандартный европейский город средних веков. Так, значит, гвозди, крестовина и все это.
И пиво. Угу. Окей, погнали. Давайте сначала с самого легкого, с крестовины. Это в замке. И... Что-то как-то долго погружается. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Ну, они его, конечно, троллят. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Так, мы получили крестовину для меча. Охрана города. А, ты не можешь задерживаться здесь. Так, охрана города. Что тут у нас? А где это было? Угу. Тут есть все на самом... Вот, охрана города. Поддерживать порядок в средневековом городе было обязанностью Рихтержа. С XIV века эти функции перешли к судебным приставам, которым помогал начиная стража дозора на городских башнях. Судебный пристав вместе с Рихтержем, палачом и своими помощниками также осуществлял наказание нарушителей. Вот. Ну, скажем так, стража чаще всего состояла из там, наемников, например. В принципе, им платили неплохо, поэтому почему бы и нет. Так, крестовину мы забрали. Кстати, дороги тогда в Европе были тоже не очень, видите? Тоже... Да. Так. Нам нужно... Так, мы забрали крестовину. Смотрим, что еще можно забрать. Урок боя на мечах. Мешок угля на рынке. Долг с куниша надо получить. Вот это будет сейчас сложно, кстати. Получить долг с куниша. Конечно, качнули сначала красноречие, но... Надо было 2 очка красноречия качать. Потому что иначе куниша придется отлупить. God be with you, Kunesh. What do you want? Так. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Так. Ну, только если статус, но статуса тут нет. Ах. Ай. Ненавижу этой фигни. Чё бы выбрать-то, а? Ну, конечно, можно, но и не факт, что получится. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to Так, scare me. сейчас будет кулачный бой. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? Блин, No? репутация Well, I'll понизилась. teach you then. Yeah. Так. Пинок. Снять захват.
Вот собака, а. Так. God damn! Так. Topsy-turvy. Так. Ах ты ж. Склонился. Как же это я через кусты так? Так. Хорошо. Так. Ах! Собака, иди-ка сюда. Давай, давай, ускорься, ускорься, ускорься. Ну. Ай. Oh dear, did that hurt? Так. Ну иди-ка сюда. Так. Ах ты ж. Ну-ка, ну-ка. Так. О, я победил, ничего себе. Ну это было плотненько на самом деле. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Так. Окей. Извини, Куниш, но ты что-то как-то... Так. Угу. О, да. Не богато он живет. Что-то мы как-то агрессивно себя повели в этот раз. Давайте мы потом не будем себя так вести. По возможности мирно. Текс. Гвозди и молоток. Все прекрасно. Давайте мы у бедняги больше ничего не будем забирать, а у меня ощущение, что у него ничего особо-то и нет больше. Сорян. Ну и ладно. Вообще, прикиньте. Так, молоток и гвозди. О, углежок. Нам у него нужен уголь. Так, у нас есть торговцы, разумеется, разные. Вот это вот небольшой рынок. Такого небольшого города это совершенно нормально. Good health to you. Так, торгуем. О! А откуда у него меч? А, это не у него, это у торговца. Так. Зелёный... А чё так мало? Серьезно? Блин, ну... Как минимум, надо ему что-нибудь продать. Чё такие цены низкие, блин? Ведь ничего не продашь. Так, надо пойти к чуваку с углем, и у него это все дело продать. Так. Не, к игроку мы не пойдем. Так. Помощник углежога. Так, торгуем. Ну, тоже так себе, но это лучше, чем ничего. Сколько там нужно угля купить? А, прикол. Не помню, сколько нужно угля купить. Так, смотрим. Журнал. Долг с Куниша получил. Так. 10 угля. Так. На сколько можно купить эти 10 угля? О, пятак мне нужно. Окей, ему гвозди продаю. Молоток.
Лук весь сплавлю. О, я еще деньги получу. Прикол. Морковь. Капуста. Текс. Репа. Мы продаем только ту еду, которая будет портиться, потому что сыр, кстати, тоже будет портиться. Ладно. Так, все остальное мы, конечно же, оставляем. Так. Какая вещь будет снята? Не, я не хочу. Корзина. Окей. Вот. Отлично. Так, все это дело купили. Дальше что нам нужно? Так, все, выполнили. Что у нас еще осталось? Урок боя на мечах и пиво. Ну, пиво в самую последнюю очередь, потому что, ну, типа, оно должно быть холодное. Батя сказал, что пиво должно быть холодное. О, здоровенький булы. Фехт-мастер Ваник. У нас бы его звали Ванек. Ну, Ванек, погнали. Патрулил. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Ну, погнали. Кстати, здесь не совсем точный перевод. Он сказал, что в том же месте, ну, в субтитрах было. А он реально сказал, что теперь тебя буду ждать около овечьего пастбища. Кстати, вот это вот место судилищ, тут позорный столб, к которому приковывали, и колонки. Ну, неприятное наказание, но тем не менее наказание. Вообще красиво, да? Графика классная. Тут даже вот одуванчики все прорисованы. О, кто это у нас там блеет? О, смотрите, какие бяшки побежали. Кстати, они реально боятся. То есть мы когда с женой ездили в Воронежскую область, мы остановились на поле. Там, короче, была отара овец. Мы подошли, и они все ломанулись от нас. Ну вот, пожалуйста, бегут. Ладно, не будем овечек смущать. Привет, Ванек. So, can we get started? Да, начнем. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Короче, чел, здесь сегодня последний день. И вот сейчас будет обучение боевки. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Если что, вот эта вот роза, по ней нужно бить. Там, где цвет, короче, вот где красный, с той стороны ты бьешь. Видите, как изменяется положение рук? Вверх, вниз, еще вниз, вправо, лево и вверх. Так, наведение, понятно. Угу. Так. Ага. Вот там все еще бегают. Попробую ударить его. Окей, погнали. Once again. Good. Once again. Not bad. Again. All right. Now you're getting it.
The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Колющие. All right. Nice. Угу. Ну, а я уже вроде все. А. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Так, цепь. Ну, допустим, раз, два. Very good. Nice. Так, отлично. Я его даже пробил. А чё, все? Мало. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe. Да. Вот такое обучение. Кстати, в этом плане главному герою повезло, потому что мало кто обучал обычных парней фехтованию. То есть, типа... Так, ну, что у нас осталось из журнальных заданий? Купи пиво в корчме. Ну, купить пиво это, знаете ли, святое. Так. Ну, тут даже можно поиграть в кости. Потом поиграем, когда денег будет побольше. Корчма — это обычная таверна. Просто у славян называлась корчмой. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words, exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how?
Are you with us? Короче, прикол в чем? Вот эта политическая ситуация, и там еще была фраза про двух пап, того, что в Авиньоне, того, что в Риме. Речь про авиньонское сидение. Если кто-то помнит средние века, в Авиньоне был заточен один из пап, а в Риме был ставленник французов. Ну и, собственно, так получилось, что пап двое. А там кое-где еще нескольких пап выбрали. Ну, то есть, это реально прям какая-то игра престолов. Вот. И, в принципе, все Средневековье, оно на этом и стоит. Вот. Ну, что они хотят сделать? Они хотят закидать свежепобеленный дом немца навозом коровьим, или конским, чтобы проучить его, потому что он говорил слова, оскорбляющие короля Вацлава в поддержку Сигизмунда. Ну, вообще, давайте сделаем, почему бы и нет. Все-таки Индржих, он себя считает патриотом. Ну, я думаю, что он бы это сделал, так что да. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Вот, собственно, папа Бонифаций IX, урожденный Пьетро Томичелли, был понтификом с 1389 одновременно с авиньонскими папами Климентом VII, а потом Бенедиктом XIII. Он отказался отречься от престола, что привело к углублению великого папского раскола. Однако это также означало, что еще больше возросло влияние Бонифация на некоторые важные аспекты светской власти. То есть пап было несколько, и они друг с другом враждовали. И здесь очень многое зависело от того, за кем могли быть короли. Вот. Сейчас, секундочку, ребят. Вроде все нормально. Наверное. Окей, погнали. Так, сейчас мы на карту выйдем, секунду. Что-то меня смущает в моем втором экране. Сейчас. Что не так? Не понимаю. Угу, погнали. Иди с своими друзьями к дому немца. Окей, вот пришли. Но игра, кстати, немало весит, поэтому подгружается долго. Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Ну, спасибо, друзья. Погнали. Уф, ладно. Ну да, свежепобелен. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble.
What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Окей, выманили. Так. Идемте к нашим друзьям. И... Блин, репутация понизилась. Ну и ладно. Уф. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, doshes. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Ух. Жестко. Fucker! I'll make you pay for that. Вот блин. Опять кулачки. Так, ну, кто тут хочет? Иди сюда. Давай. Так. Ага. Так. 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 Рихтер. Блин, бежим. Нас полиция сейчас забыт. Ну как, местный Рихтерш. Что нас тут не преследуют? Не преследуют. Так, пацаны, бежим, бежим, бежим. Смотрите, какие коровы, ух. Му. Ну ты будешь мучать? Не будешь мучать? Смотрите. О, му. Ладно, не будем коров трогать. Кстати, если с ним что-то сделать, мы будем преступниками, да. Убежали. Так. Ребята, напишите в чат, пожалуйста, если не очень хорошо отображается трансляция. Прекрасно, я узнал, где купец. Ну, добежали же уже, добежали. Ну чё, ну все, скрылись, а. Ну, сколько нам еще бежать? А, все, добежали. Наверное. Или нет? Да, добежали. Oh, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us.
Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. It's a good thing your Hanko warned us. Well-behaved girl like that. I'm surprised she didn't call the catch pole. She must have seen Matthias. What do you mean? Because he fancies her. And I think maybe she likes the look of him too. Короче, очень живой, очень хорошо реагирующий на тебя мир. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want. Так. Зачем мне это нужно? Я же уже все получил. А, ну это не обязательно. Все, я к Йоханке, ой, не к Йоханке, к Бьянке или Бланке за пивом для бати. Тут и батю не надо заставлять ждать. О, привет. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Честно сказать или... Ладно, давайте будем честны. Just ale. What else could I expect from a village lout? What will it be then? Ragamuffin? The Deutsch is mouthing off again. Oh, don't talk to me about him. He's a good customer. But when it comes to politics, he's unbearable. The number of times I had to throw him and the others out so they wouldn't start brawling. Well, I'd say he's in exceptional form today. Так, ну, кувшин пива для Need отца. ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Так. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniat. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like Fab. Delicate velvet, beautiful and functional. Странно. Окей, ладно. Погнали. К бате. Углежог. А, помощник углежога. Вообще, углежоги это важные ребята. Они делали уголь из древесного... из дерева, то есть это был древесный уголь. Их использовали везде, угли. В кузнице, в домах, еще где-то, на любых производствах, где нужен большой такой огонь. Хоть, конечно, тогда не было промышленного производства, но это очень важный момент. Не, согласитесь, красиво, да? Мне тоже нравится. Так, ну что же, батя? About time. Have you got everything I wanted? Погнали. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Угу. Все. Right.
Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Угу. Чаще всего, кстати, сыновья кузнецов становились By the way, кузнецами. someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Батя отчитал. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Хороший совет, кстати. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Немножко металл сделали более мягким, более податливым. Do it. Good. Once more. Рукоять пошла. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Да. Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Угу.
Красивый меч. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Да, вот и гвозди для Терезы. Кстати, вот нижняя часть туловища видна, но лицо не видно, и тут, кстати, нельзя играть от третьего лица. Все построено так, что ты вот своими глазами все видишь. Матушка, привет. Стой, не закрывай меня. Так, гвозди для Терезы, конечно же. Ну, простой домик. Ну, кстати, в средние века вот такой домик, это уже было круто на самом деле. Это даже не домик, это хата целая. А что здесь? Немножко непонятно. Вообще, вот так подвешивали либо виноград, либо горох. У меня ощущение, что это горох. Потому что по поводу винограда, ну, нелегко все. Такс. Ладно, погнали. Ой, я что-то как-то не так вышел. А вот тень, кстати, ну, полноценная. Так, пришел. Тереза, привет. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Mm-hmm. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. Это точно. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Svan.
Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. Это точно. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Проблема You've no отцов и need to детей. learn swordplay. Что-то случилось. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Ого. Сигизмунд. Половцы. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. We're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Come on, Hal! You can still make it!
спокойная жизнь закончилась. Мы сохраним игру, потому что, поверьте, вот в ближайшее время мы будем много подыхать. И самое интересное, что мы не можем не идти дальше, потому что за нами половец. Да, это половцы, которые откочевали после того, как их Владимир Мономах разбил в степях. И они, короче, откочевали на... Ох! Ах ты ж собака! Ладно. Так. Ах! Надо было сразу убегать. Нет! Собака. И ведь не убежать от него. Ну, то есть реально. Ох! Где он? Я его не вижу. В начальных этапах нет. Надо убегать. Ай! Да, деревенскому пареньку не справиться с половецкими воинами. Это точно. Вот и первая смерть. Вот и первая смерть. Ну, ребят, здесь умирать это нормально, и это будет очень часто. Бежим отсюда. Тут еще нужно Терезу одновременно как-то спасти, попробовать. Ай! Ну вот, засекли. Ладно. Еще раз. Я просто хотел их отвлечь и убежать, не вышло. Надо там свистнуть попробовать как-то. Ща все будет. Так, быстро отсюда, потому что там половец. Кстати, они откочевали не из-за Мономаха, они откочевали из-за монголов. В район современной Румынии, а потом в Венгрию. А там уже они пошли на службу к венгерскому королю Сигизмунду. Вот. Я надеюсь, у вас ничего не лагает и все видно. Так. Верховая езда. Окей. Сейчас будет очень сложно. Архи сложно. Давай галоп. Ох, как тут сложно управлять лошадьми, поверьте, ребята, это очень сложно. Кстати, надо будет как-нибудь подключить а-ля плойку. Ну, потому что это не очень удобно.
Жесть. Повезло, что здесь автосохранение. Быстрее, эй, ё-моё. Я и могу не успеть. Нет, тут реально можно не успеть. Совершенно нормальная штука. Ах, подстреливают. Что там происходит? Так, окей. Надеюсь, я правильно скачу? Я даже оборачиваться не буду, я не представляю, на каком они уровне от меня. Можно было бы, конечно, убежать через реку. Быстрее давай, пока тебя не прирубили. Ох, больно, ой, больно. Ай, ай, нет, нет. Блин, лошадь, давай отдыхай побыстрее. А то мы так с тобой не выживем. Так, да, они сожгли Скалицы, это правда. Так, отрывками придется бежать, потому что лошадь реально устает. И она может меня выбросить из седла. Бежим. Лошадь, надеюсь, ты чуть-чуть отдохнула. Здесь очень сложная боевка и очень сложно управлять лошадью. Поверьте, ребята. Если хотите, сами скачайте, попробуйте. Ура! Фух. Тальмберг. Со стрелой в ноге, ух, жесть. Someone give him a drink, and bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skaliцы. They burned it to the ground, slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out.
Ай. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Собаки. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Да. Когда впервые играл в эту игру, конечно... Так, с паном Бориком нужно поговорить. Сейчас пойдем. Кстати, в городах здесь можно подлагивать. Это нормальная тема. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why. Эй, в смысле Sir Divish снизилось? has suffered his own share of woes, but he's a generous man. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you? Report it immediately. Understood. Yes, sir. Бедняга. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady,
No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a sermon. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Ну что, наверное, есть смысл поделиться всеми переживаниями. Окей, расскажем. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzi. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Так. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one human after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I wasn't safe yet. The Cumans were going from house to house below the castle, looting and then torching them. They encircled the castle, and it was clear they could spot me at any moment. May God punish them. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped.
And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Да, бедняга. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Да. Суровое средневековье. О, кошмары.
Конечно же ему это снится. То есть ему родители не говорили таких слов, наоборот. Батя ему говорил в замок бежать. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Надо ботинки не забыть одеть. Сейчас все будет. И на стену по лестнице у ворот. Так, старые сапоги. Ну, погнали. Со стола. Беру. Какая буква? А. Единичка. М. Кстати, когда ты промокаешь, ты реально промокаешь. То есть тут очень много влияет на снаряжение. All they have to do is lean on some solid surf and they'll happily tell them everything. Aye. Backstabbing swine, maybe. But no fool. Угу. Заметьте, какие мощные стены. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Волик. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get there, won't we? Aye, we will. Угу. May the Lord watch over you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rubber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tamber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you?
I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Scalits. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Hovel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to right now. Да. Поговори с паном Бориком. Сейчас поговорим. Господи. Надо будет разобраться с тем, что подлагивает. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. May the Lord watch over you. Окей. Ну, вообще, на самом деле, как видите, все очень аутентично, все на самом деле более-менее правильно. То есть, стоит похвалить разрабов, они реально очень, очень круто все сделали. Мое мнение, как человек, который знаком с историей, реально молодцы. Ну, а такие вот истории, это на самом деле для средних веков обыденность. Все... Сейчас, секундочку. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Так, ну нам нужно дождаться утра. Ну вот, пускай будет 2 часа. И я вроде дождался утра, нет? Еще утро подождать. Окей, еще часик. Вот блин. Жесть. Наружную, стену наружного двора. Жесть.
see how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Там в переговорщик послал. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scalits and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard.